ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾ? Hello my dear students, good evening. Welcome to tchr live classes. Hope all of you are doing your last moment preparation for your upcoming board exam ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಬಯಾಲಜಿ ಸಿಲೆಬಸ್ನ MCQ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ MCQ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಒನ್ ಸೆಷನ್ on multiple choice questions from biology, your second PUC syllabus. This is a second session, right students? So I hope all of you have revised your syllabus multiple times and all of you are thorough with the concepts alva. Ella concept correct agi study ಮಾಡಿದಿರಿ, multiple times revision ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. So it will be very easy for you to answer all these questions, I guess. So who are watching live, students, please be with me and whenever I ask question, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅರೌಂಡ್ 40-45 ಕ್ವಶನ್ ಇವತ್ತು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಅ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಫೋರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಷನ್, students please note there is a Google form, link for a Google form which is provided in the description of this particular video. Please go and fill that form so that you will get all the questions of this particular session. Okay my dear students, so shall we begin with today's session? Within session start madvala. So whoever is watching this session live, please be with me and answer all the questions whatever I am going to ask. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಅ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ us begin with today's session. So the first multiple choice question for today's session is, this is from chapter 1, that is in bryophyllum adventitious buds arise from. First chapter ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ? we have studied about reproduction in organisms ಅಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಇನ್ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಫ್ರಮ್, ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಯಾವ ತರದ ಒಂದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ತರದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ರೈಟ್, ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಫೇ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ adventitious birds arise from, anybody? Hello Soundarya, you have answered axillary birds, but it is not axillary birds. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮಿನ ಲೀಫ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಬ್ರಯೋಫಿಲಮಿನ ಲೀಫ್ ಯಾವ ತರ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೀವು ನೋಡಿದಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬಸಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೇಳಿರ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇಂಥ ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದು ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುದಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂಡ್ ಲೀಫ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು adventitious birds ಬ್ರಯೋಫಿಲಮಿನ ಲೀಫ್ ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್, ಸಿ ದ ಆಪ್ಷನ್. ಎನಿಬಡಿ, ಎನಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನಾಚಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್. ಈ ಲೀಫ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇದನ್ನ ನಾಚಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ನಾಚಸ್ ಇಂದ ಬಡ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಬಡ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಥವಾ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನಾಚಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಟ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್. ಓಕೆ, ಯಾ. Asmiya, you are answering it is A. No, the answer is B. Notches present at the margin of the leaf. Okay, let's go to the next question.
This is also from the same chapter. Which of the following plant is known as terror of Bengal? So multiple times you have come across this particular concept alva. So first chapter ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ, ಅದೇ ತರ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಟೆರರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ, ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವುದು ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಟೆರರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ? Which is that plant? The plant which is known as terror of Bengal is commonly known as water hyacinth. Water hyacinth anta karitare. Yes, very good Asmiya. The answer is Eichhornia. Water hyacinth in the scientific name is Eichhornia. Okay, so Eichhornia is terror of Bengal. Right. Najib, right answer. Very good. Next question. Next question from the same chapter. Which of the following is not correctly matched? What is this? So what they have given here? They have given the names of some of the organisms and the asexual propagules. So asexual reproduction ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್. ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಯಾವುದು sexual reproductive structure? In sponges we see gemmules. This is right. In yeast it is bud. Yeast reproduces by budding. We studied, right? This is also right. Chlamydomonas produce zoospores. This is also right. Chlamydomonas is a kind of what? It is a kind of algae, right? It is a kind of algae. Algae, fungi, usually they reproduce by producing asexual spores known as zoospores. This is also right. So all of them are right. But here penicillium, they have given it as a planospore, but it is wrong. Penicillium actually it reproduces by producing asexual structures known as what? Anybody? Yeah. Right answer Apurva, Najib. Right answer. And Soundarya, all of you are right. The answer is, the wrong answer is penicillium, because penicillium produces asexual reproductive structures known as what? Anybody? It is known as conidia, right? Conidia ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನೋಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So right answer is D. Next one. Which of the following is a monocarpic plant? This, who will answer this? Which of the following is a monocarpic plant? What is the meaning of monocarpic plant? Monocarpic andre ಏನು? Monocarpic andre, yes, very good. No. Answer is not C. Raju, answer is not C. So let us understand what is monocarpic plant. Monocarpic andre, these are the plant which give or which flower only once in their lifetime. Okay, so ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಫ್ಲವರ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಫ್ರೂಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸತ್ತೋಗ್ತದೆ. ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೋನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಸೌಂದರ್ಯ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್. ಅಸ್ಮಿಯಾ ರೈಟ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಬನಾನಾ ಇಸ್ ಅ ಮೋನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಯಾಕೆ? ಬನಾನಾ ಒಂದ್ಸಲ ಅದು ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಯೂಶುವಲಿ ವೆನ್ ಯು ಗ್ರೋ ಬನಾನಾ ಅಟ್ ಹೋಮ್, ಒನ್ಸ್ ಅ ಬನಾನಾ ಗಿವ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್, ರೈಟ್? ಅದು ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬಾಳೆ ಗಿಡನ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರ? ನೋ, ರೈಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಇಟ್ ಆಫ್. ಯಾಕೆ? ಅದು ಒಂದೇ ಸಲ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಂದೇ ಸಲ ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ಮೋನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೊಬಿಲ್ಯಾಂಥಸ್ ಕುಂಟಿಯಾನಾ? ನೀಲಕುರುಂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ. ಇದರ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 12 years, ರೈಟ್? 12 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ. ಈ ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಏನು ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಫ್ಲವರ್ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನೀಲಕುರುಂಜಿ. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 12 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಯುನೀಕ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ monocarpic example is banana. Yes, very good Soundarya. You are answering ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. The cells of which of the following possess more than one nucleus? Which is a cell that possesses more than one nucleus? ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್? ಓಕೆ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಆಂಥರ್, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್.
ಸೊ ಈ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಎನಿಬಡಿ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ tapetum. So tapetum is the innermost layer of cells in the microsporangium which has multiple nucleus in it. Okay, multinucleated structure tapetum anta heluvanthadu. Okay, right. No sporogenous tissue alla, sporogenous tissue no, sporogenous tissue anta helidre ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ಅವುಗಳು. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮಲ್ಟಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್, ದೇ ಆರ್ ಯುನಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ tapetum. Next, the function of filiform apparatus. What is this filiform apparatus, students? ಏನು ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪರೇಟಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಇದು? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತದೆ? ದೆರ್ ಆರ್ ಟೂ cells here known as synergids, and there is one egg cell, and here are antipodal cells, and here is a polar nuclei. This is embryo sac alva. So here in these through two synergids, ee synergids alli idu synergids, ಈ synergid ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪರೇಟಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪರೇಟಸ್. ಇದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿ. Okay, many of you have answered it correctly. Answer is D. The function of filiform apparatus is to guide the entry of pollen tube. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂತಹ pollen tube ಅನ್ನ synergid ಮೂಲಕ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು egg ಗೆ pollen tube ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? It will release one of its gamete into the egg, other one into the secondary nucleus. So ಆ pollen tube embryo sac ನ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು it is filiform apparatus. Answer is D. Yes, Vedha, right. Answer is D. Next, pollination which brings genetically different types of pollen grains to the stigma is. What is the answer? Geitonogamy, xenogamy, autogamy or cleistogamy? What is the answer? ಸೊ ಏನಿದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. ಪಾಲಿನೇಷನ್ ವಿಚ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆವಾಗ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ ಮೇಲೆ ತರುವಂತಹ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವುದು? ಪಾಲಿನೇಷನ್ ವಿಚ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಎನಿಬಡಿ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅ ಫ್ಲವರ್, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅ ಫ್ಲವರ್. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ from this plant, if the pollen grain gets transferred onto the stigma of this particular plant, it becomes genetically different types of pollen grain. What do we call such kind of pollination? ಆ process ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? We call it as xenogamy. Okay, ಬೇರೆ ಒಂದು genetically distinct plant ಇಂದ pollens ಬಂದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ we call it as xenogamy. Okay, then what is autogamy? Autogamy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So ಇದೇ ಫ್ಲವರ್ ಇಂದ, okay, this flower if it has stigma and also if it has the anthers which produce pollen grain, ಇದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಇದು pollen grain ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈ pollen grain ಇಂದ ಇದೇ ಫ್ಲವರ್ ಗೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ರೆ we call it as autogamy, right? Then what is geitonogamy? What is geitonogamy? Geitonogamy is, see, this is one plant, right? It produces one flower here. It will produce one more flower in the same plant. This flower will also have stigma and it will have anthers producing pollen grains, right? If the pollen grain from this flower gets transferred onto the stigma of the another flower of the same plant, that process we call it as geitonogamy. Hope that is clear, right? So idu naalku kuda. Cleistogamy andre enu? Cleistogamous flowers are those which never open at all.
they always remain as bud. Alva? Flower open agudilla, bud agi ulkoltade. Then what will happen? There will be only autogamy. Autogamy andre eno? Flower open agde idre enaಗ್ತದೆ. Inside this bud there will be stigma, there will be anthers. Alva? So obviously ide anther inda ide stigma da mele pollen grain bandu alli fertilization ಆಗ್ತದೆ. Okay, so cleistogamous flowers are those which will never open at all. Okay, there will be in cleistogamous flower there will be always autogamy. Okay, yeah, this is a very important concept, my dear students. Important it is. Okay, so right answer is B. Next, geitonogamy is seen in. Okay, I hope you understood what is geitonogamy. Now tell me, it is seen in which plant? What is date palm? See, date palm and papaya plants, they are dioecious plant. Okay, they are dioecious. What do you mean by dioecious? That means the male and female plants are different. Alva. So male plants, they will produce only male flowers, female plant will produce only female flowers. Okay, avagali geitonogamy possibility ne illa. Alva, same plant ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, right? So in this it is not possible. Even though coconut is a monoecious plant, it shows a xenogamy. Remember, okay, coconut is monoecious but it shows xenogamy. Geitonogamy is seen in maize. Right answer, students. C is the right answer. Okay, many of you answered it. Very good. Next one. What is permeation? This is from human reproduction chapter. What is permeation? Permeation is a process of release of sperm from what? Release of sperm from seminiferous tubule is known as spermiation, right? Sertoli cell in the detach adanತಹ sperm, it will come and get collected in the seminiferous tubules and release of sperm from the seminiferous tubule. The process we call it as spermiation. Okay, answer is seminiferous tubule. Next, ovulation occurs under the influence of which hormone? See, all of these are hormones. FSH means follicular stimulating hormone, LH luteinizing hormone, gonadotrophin releasing hormone, human chorionic gonadotrophin. Right? So what are these? These are different hormones which are involved in, some of them are involved in ovulation process, some of them are involved in the maturation of the Graafian follicle, and this HCG is involved in maintaining the pregnancy. Right? So ovulation ಗೆ help ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು? It is not A. The answer is B. Luteinizing hormone is the one which helps in ovulation. FSH, follicular stimulating hormone, it helps in the maturation and development of the Graafian follicle. Egg ನ development ಗೆ help ಮಾಡುವಂತದ್ದು FSH. egg ಅನ್ನ release ಮಾಡುವಂತ process ಅನ್ನ ovulation ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. egg ಅನ್ನ release ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ help ಮಾಡುವಂತದ್ದು luteinizing hormone. Don't get confused. FSH helps in the maturation of the egg, Graafian follicle. LH is the one which helps in ovulation. Ovulation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? egg form ಆಗುವ process ಅಲ್ಲ. Ovulation is release of egg. That is under the influence of luteinizing hormone. Clear? Next, the contraceptive which inhibit ovulation and prevents implantation. Which contraceptive? There are different contraceptive methods, right? There are natural methods, there are barrier methods, there are surgical methods, right? So all these will come under different methods are there. Idರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಲಿಪಸ್ ಲೂಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This is intrauterine device on alva. This is not a contraceptive like ovulation ಅನ್ನು prevent ಮಾಡುವಂತಹ contraceptive ಲಿಪಸ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲ. ಇದೊಂದು device which is kept inside the uterus, right? Multi-load 375. So this is a kind of copper releasing contraceptive device which is kept inside the uterus. So oral pills are the one which will inhibit ovulation. Egg release agudanne avoid ಮಾಡ್ತದೆ oral pills, right? That by that it will help as a contraceptive method. Then what is LNG? LNG 20 is hormone releasing UTI.
Okay, so this is hormone releasing, remember. Okay, again another important topic. This is copper releasing. Okay, copper releasing and hormone releasing. Fill in the blanks ಅಥವಾ MCQ ಗೆ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು question, important one. Okay students, answer is C, oral pills. Next, MTP. What is MTP? What is the full form of MTP? Anybody? What is the full form of MTP? Medical termination of pregnancy. MTP ಅಂದ್ರೆ medical termination of unwanted pregnancy ಅನ್ನು MTP ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So MTP is considered safe up to how many weeks of pregnancy? No, it is not C. How many weeks of pregnancy? ಯಾವ ಎಷ್ಟು week ತನಕ MTP is safe? It is safe till 12 weeks. Okay, until 12 weeks the MTP is considered to be safe. Just remember this number. Okay, yes, very good Veda, 12 weeks. Next we came to one very important chapter, that is principles of inheritance. Very important chapter which carries highest weightage. Okay, 5 marks ಗೆ ಇರಬಹುದು, 3 marks ಗೆ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್. at any cost do not skip this. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀಸನಿಗೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇರುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಬಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಇಟ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ಲೇಬೇಡಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ F1 hybrid and the recessive parent is called. Very easy, right? Very good. I am getting answer as test cross. Immediate answers I am getting. Very good student. It is test cross. F1 hybrid and recessive parent. ನೀವೀಗ ಮೆಂಡಲ್ ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, he took plant height ಅಲ್ವಾ, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್, ಟಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ. F1 hybrid genotype was something like this, right? Capital T small t ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ F1 hybrid ಅನ್ನ ಇಫ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಅ ರಿಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್, right, this cross is called what ಅಂತ question. This is always known as a test cross. What is the significance of test cross? ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು test cross? What is the significance? Significance ಅಂದ್ರೆ another very important question, my dear students. 2 marks ಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ question ಇದು. What is test cross and what is its significance ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, right? What is the significance? ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? What is the use of it? It is used to test the unknown, the genotype of unknown individual. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇನ ಜಿನೋಟೈಪ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ, ಜಿನೋಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. A disease which is caused due to recessive gene on autosome is another very important concept, my dear students. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ 2 marks ಇರ್ಬೋದು, 3 marks ಗೆ, ಅದೇ ತರ MCQ fill in the blanks ಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಡಿಸೀಸ್ ಏನು? ಆಟೋಸೋಮಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಯಾವುದು, ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಯಾವುದು? ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ರಿಸೆಸಿವ್, ಆಟೋಸೋಮ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಯಾವುದು? ಎನಿಬಡಿ? Autosome recessive. Very good. The answer is A. Sickle cell anemia is autosome recessive. What about hemophilia and color blindness? These two are sex linked. Sex linked ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ, ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನ್ ಗಳಿರುವಂತದ್ದು ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಸೋಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜೀನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಇರುವ ಬೇಕಾದಂತಹ ಜೀನ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಆಟೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ, ಆಟೋಸೋಮ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ recessive. What is myotonic dystrophy? So this is autosomal
but dominant. Okay, and this is autosome recessive is sickle cell anemia. Okay, next question. Amarnath, you are asking link. What is that? Which link are you asking? Okay, let's go to the next question. Alpha thalassemia is caused due to. ಏನು alpha thalassemia andre? It is again Mendelian disorder. ಅಲ್ವಾ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮೆಂಡೇಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಮೆಂಡೇಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದು? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಜೀನ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಆದರೆ, ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಮೆಂಡೇಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಥಲಸ್ಸೇಮಿಯಾ, ಆಲ್ಫಾ ಥಲಸ್ಸೇಮಿಯಾ is also Mendelian disease. What type of Mendelian disease? It is autosomal recessive type of disease. Okay, it is due to which? It is due to which gene? ಯಾವ gene cause ಮಾಡ್ತದೆ? It is due to the mutation or deletion of HB1 and HB2 gene. This we know. Alpha thalassemia is of 2 ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ, one more is beta thalassemia. ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಲ್ಫಾ thalassemia caused due to HbA1 and HbA2 gene and beta thalassemia is due to HBB gene. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ? ನೋ. ಯಾವ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ಜೀನ್? This is present on 16th chromosome, this is present on 11th chromosome. So here the answer is A. A is a right answer. Okay. Let's go to the next question. This is from the next chapter, that is molecular basis of inheritance. Once again, it is also a very, very important chapter, my dear student. Do not skip this chapter, okay? What is the question? The unequivocal proof that DNA is the genetic material came from the experiments conducted on bacteriophage by. What is the answer? One second. Yeah. What is the answer here? Unequivocal proof of DNA is a genetic material. DNA ಅನ್ನೋದು genetic material. Before this experiment was conducted, people had confusion between protein and DNA. ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ, ಅಲ್ಲ DNA ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ 2 scientists came, they carried out an experiment on bacteriophage and concluded unequivocal proof, ultimate proof that DNA is a genetic material. Who is that? Yeah, Hershey and Chase experiment. Very important experiment. 5 marks ಕೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. Hershey and Chase experiment. Then who is this Michelson and Stahl? What did they do? ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? Michelson and Stahl ಇದು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು? And what did they prove with their experiment? They discovered or they proved DNA replicates by semi-conservative method. Semi-conservative DNA replication ಅನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರೈಟ್? ಯಾವುದು? ಈಕೋಲೈ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್. ದೆನ್ ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸಟನ್ ಅಂಡ್ ಬೋವೆರಿ? Who are they? Sutton and Boveri. They proposed chromosomal theory. ಅಲ್ವಾ? Chromosomal theory ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತವ್ರು, right? Then Avery and Magliod. See, before Hershey and Chase proved DNA is a genetic material, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದೆಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವೆರಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಸ್ ಕಲೀಗ್ಸ್, ಅವೆರಿ ಅಂಡ್ ಮೆಕ್ಲಿಯಾರ್ಡ್, ದೇ initially proved that DNA is a genetic material by using some enzymes, but their results, their experiment was not accepted by many of the people, right? ಆಮೇಲೆ Hershey and Chase ಬಂದ್ರು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ experiment became the unequivocal for proof for DNA as a genetic material. Okay, yes. Next question. The coding sequences or the expressed sequences of a gene are called. See, especially in the eukaryotes ಅಲ್ಲಿ, okay, eukaryotes, ನೀವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅವುಗಳ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಜೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there will be 2 regions,
ಓಕೆ, ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನ ಜೀನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಜೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಜೀನ್ ಶುಡ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು RNA ಗೆ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ರೀಜನ್ಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ವೆರಾಸ್ ದೀಸ್ ರೀಜನ್ಸ್, ಈ ಯೆಲ್ಲೋ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರೀಜನ್ಸ್, ದೇ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಜೀನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಈ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಏನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್, ಒಪೆರಾನ್ಸ್? No, exons. Right, Najib. Exon is the right answer. Coding sequence, expressed sequence and exon anta karitare. Non-coding sequence anna introns anta karitare. These are introns. Introns ಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ this will be chopped up. mRNA synthesis ಆಗ್ತದೆ, mRNA ಇಂದ hnRNA, this will be transcribed into hnRNA. hnRNA ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚಾಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತಾರೆ. exons will be joined to form a mature mRNA. You know that process, right? So exons, these are called exons. Coding regions are exons. Okay, then what are cistrons? Cistrons are a gene which codes for gene coding for polypeptide. ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನಿಗೆ ಕೋಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಿಸ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಒಪೆರಾನ್? ಒಪೆರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ವಿಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜೀನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟರ್ ರೀಜನ್ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರೊಮೋಟರ್ ರೀಜನ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಜೀನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಒಪೆರಾನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾನ್. Next, the most striking example of point mutation is found in the disease. In a disease, and we call that disease as. ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಗೆ ಯಾವುದು ಡಿಸೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗ್ತದೆ? ವಿಚ್ ಡಿಸೀಸ್? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಈಸ್, ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೀಮಿಯಾ. ಈ ತರ ಒಂದು DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲಿ G ಹೋಗಿ A ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಒಂದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಬಂತಲ್ವಾ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಯ್ತದ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೀಮಿಯಾ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೀಮಿಯಾ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, evolution of Tasmanian wolf, sugar glider, koala and wombat from an ancestral stock is an example for. ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಎನಿಬಡಿ? ಎನಿವನ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? One more example, very important example for adaptive radiation is Darwin's finches. Darwin finches is another example, alva. What is adaptive radiation? The definition is also important. So here the process of evolution of different species in a given geographic area. Onde geographic area dalli ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಏರಿಯಾ, ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆದ್ರೆ
We call it as adaptive radiation. Best example is Darwin finches. Adra jote another example is Australian marsupials. Idu marsupial mammals. All of them are marsupial mammals. Okay, ಎರಡು example ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Darwin finches and Australian marsupials are example for adaptive radiation. See students, adaptive radiation ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು term use ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ NCERT ಅಲ್ಲಿ. Do you know? See, adaptive radiation, it is also known as branching descent, right? Branching descent ಅಂತನೂ ಕರೀತಾರೆ adaptive radiation ಅನ್ನು. Okay, so what is adaptive radiation? What are the examples? ಇದು MCQ ಗೂ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ 2 mark question ಆಗಿನೂ ಇದನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. Again, adaptive radiation is an important topic. Okay, yes, right answer Prajwal. Next, yes, Darwin finches. Next, what is saltation? Again from the same chapter, what is saltation? Single step large mutation is known as saltation. We know that, right? Yaar heliddu saltation, right? Single step large mutation anna andre onde salake sudden agi genetic material changes bandu mutation agi ಹೊಸ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆದರೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. The theory of saltation was given by whom? Anybody? It is given by a scientist known as de Vries. Scientist de Vries gave the theory of saltation. Saltation means a single step large mutation. Very good. The answer is B. Next. Which of the following is an airborne disease? Very easy. From the human health and disease chapter. See, human health and disease chapter is very important for your MCQ and fill in the blank students. Right? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹೆಸರಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ MCQ ಮತ್ತು fill in the blanks ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏರ್ಬೋರ್ನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವುದು ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ? ವೆರಿ ಈಸಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಏರ್ಬೋರ್ನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಕಾಡುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏರ್ಬೋರ್ನ್ ಡಿಸೀಸ್. ಯಾವ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸೀಸ್? ದಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ, ರೈಟ್? ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಅನ್ನ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ರೈಟ್? ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ, ಸಾರಿ ಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಏರ್ಬೋರ್ನ್ ಡಿಸೀಸ್, ನಾಟ್ ಬಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿ. Fatimat, right? Answer is D. Then what is this amoebiasis? Amoebiasis, typhoid, ascariasis, all these are foodborne. Foodborne disease. Amoebiasis irbodu contaminated food inda bartade, food and water inda bartade. Typhoid contaminated food and water inda bartade. Ascariasis contaminated fruits and vegetables. Fruits matte vegetables ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಬರುವಂತಹ ಡಿಸೀಸ್ ಆಸ್ಕಾರಿಯಾಸಿಸ್. ಸೊ ಏರ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸೀಸ್. ನಮ್ಮ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ gets damaged or gets infected during pneumonia. Next, immunity provided by mother's milk to newborn infant is an example for what? So there are different types of immunity. There is basically we have seen there is innate immunity and acquired immunity. Innate immunity andre it is there in our body right from the birth and it has 4 levels, 4 barrier systems in our body. Innate immunity alva. Adhe ತರ acquired immunity andre we develop that immunity during our growth and development. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಸೆಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್, ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. Then we have studied there is active immunity and passive immunity. Active immunity ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ and our body will start producing antibodies towards that foreign molecule. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that becomes active immunity. Passive immunity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? In passive immunity our body obtains antibodies from the external source. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that becomes a passive immunity. Now tell me, immunity provided by mother's milk to
newborn infant is very good, it is passive immunity. ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಮಗುವಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಅಮ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಬಾಡಿಯೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ passive immunity. Okay. Okay, students. Let's go to the next one. Dash is a site for interaction of lymphocytes with antigen, which then proliferate to become effector cells. Effector cell andre active cells, and these effector cells, no, they are always ready to fight against the antigens. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಆಂಟಿಜನ್ ಬರ್ತದೆ, ಆಂಟಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಫಾರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂಡ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಟ್ ವೇರ್ ದೀಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್, ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಮ್ಯೂನ್ ಸೆಲ್ಸ್. And those lymphocytes, they become active, they become differentiated into effector cells. ಅಂತಹ ಜಾಗ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ? ಆಂಟಿಜನ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂತಹ ಜಾಗ ಯಾವುದು? ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ವಿತ್ ದ ಆಂಟಿಜನ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ lymphoid organs. Which among these is a secondary lymphoid organ? Is it bone marrow? No, this is primary lymphoid organ. There are two primary lymphoid organs. One is bone marrow, other one is thymus. Idu eradu kuda primary lymphoid organs. No, it is not liver soundarya. Liver lymphoid organ alla. Okay. ಈ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲಿವರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್. ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ, ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್, ಥೈಮಸ್ ಆರ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಅಂಡ್ ಥೈಮಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, whereas lymph node is a secondary lymphoid organ. So answer is lymph node. lymph node ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೇಯಸ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ lymphocyte with the antigen. So the answer is B. Yeah, right answer, dear students. Some of you have answered it. Okay. Next, a collection of plants and seeds having diverse alleles of all the genes of a crop is. Collection of plants ಮತ್ತೆ seeds. ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ತರ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟೀಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ germ plasm. Okay, right Prajwal, it is germ plasm. Then what is gene library? Gene library andre it is also known as cDNA library anta kuda karitare. It is an artificial chromosome. Okay, one the huge artificial chromosome which contains all the genes of a particular organism. ಈಗ ನಮ್ದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಇದು ಜೀನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜೀನ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕೋಡಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಕ್ಲೋನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ರೆ ದಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಜೀನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್. ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಗೆ ಜೀನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಸ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೀಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ germ plasm. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈರಸ್ ಫ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ವೈರಸ್ ಫ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೈರಸ್ ಫ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಥ್ರೂ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್. ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವೈರಸ್ ಫ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ? ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು
Yes, very good Prajwal, meristem. It will give you virus-free plants. Okay. Next. The symbiotic fungus which forms mycorrhiza with roots of plants is symbiotic fungus. Yava chapter in the idu? This question is from microbes in human welfare chapter. Okay. Mycorrhiza with the roots of plant. Yava fungus? The answer is glomus. Okay. So glomus, it forms a symbiotic association with the roots of plants. Okay. Uldadella kuda idella cyanobacteria, Azotobacter, Anabina, Oscillatoria, all of them are cyanobacteria, and glomus is a fungus. Next. Bombardment of plant cells with high velocity microparticles of gold or tungsten coated with the desired DNA is called. It's a technique which is used to inject or we used to transfer the desired DNA into the host. Plant cell ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು DNA ನ ನೀವು ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ? There are different methods. One of them is bombarding the plant cell. Plant cell ಗೆ gene gun ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಲ್ವಾ, microparticles of gold or tungsten coated desired DNA is plant cell is bombarded with that. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? It is very good Prajwal, it is biolistics ಅಥವಾ gene gun method ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. Gene gun method. Okay, right. Biolistics. Next, the TI plasmid is a plasmid of a bacterium. TI plasmid ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? TI plasmid ಯಾವ bacterium ಇಂದ? Yes, Najib, it is D. Agrobacterium tumefaciens is a bacteria. Okay, TI plasmid, we obtain it from Agrobacterium tumefaciens. Now, what is Thermus aquaticus? Thermus aquaticus in the ಏನು obtain ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? Very important enzyme known as TAC polymerase. ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ? TAC polymerase is used in PCR. ಅಲ್ವಾ? So, Agrobacterium tumefaciens, TI plasmid anna we obtain TI plasmid from Agrobacterium tumefaciens. Next, the enzyme used to isolate DNA from the cells of fungi in genetic engineering. Now, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇಂದ DNA ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ DNA ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಫಂಗೈ ಇಂದ ನೀವು DNA ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಎಂಜೈಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? We should use chitinase because the cell wall of fungi, it is made up of chitin. So we should use enzyme chitinase. Chitin ಅನ್ನು dissolve ಮಾಡುವಂತ enzyme ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Answer is D, chitinase. Next, the mobile genetic elements are called. Mobile genetic elements, ನೀವು ಇದನ್ನ RNA interferase ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ಇದನ್ನ ನೀವು ಓದಿದಿರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು DNA ಇದ್ರೆ, ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದ್ರೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದ್ರೆ ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ದಿಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ DNA it can just get cut from this region and go and paste into a different region. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ it can get transferred. ಕಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನ ಆ ತರದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸೋನ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು DNA ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. Sometimes it causes a mutation. Sometimes it is very dangerous also. Okay. So, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ DNA ನಮ್ಮ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅಂತಹ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the milk obtained from transgenic cow Rosie has a higher content of a human protein known as. Transgenic animals topic in the kele. Transgenic animals, we use transgenic animals to obtain high quality, different kinds of high quality products, right? Adralli human protein milk obtained from transgenic cow Rosie. Transgenic Rosie another transgenic cow.
ಅದರ ಮಿಲ್ಕಿನ ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಏನು? It contains a high amount of what? It contains high amount of human protein known as alpha lactalbumin. Answer is B. Fatima, you are right. Prajwal, you are right. Okay, answer is B. Then what is this alpha 1 antitrypsin? This is a product again obtained from transgenic animals which is used to treat emphysema. Emphysema, it is a disease usually seen in smokers, chronic smokers alliruvanthadalva. It's not A. Answer is B, dear students. Answer is B. Alpha lactalbumin. So alpha 1 antitrypsin is used to treat emphysema. Okay, remember this also. Again, important concept. Okay. Next, the desert lizards bask in sun when their body temperature drops below the comfort zone and move into the shade when the ambient temperature starts increasing. Very easy, no? Even we can do that. Tumba bislidaga naven ಮಾಡ್ತೇವೆ? We come to the cooler places. Imagine like that. Okay, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಲಿಜಾರ್ಡ್ಸ್, ಅವುಗಳ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ, ಸಿ ದೇ ಆರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅವರ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ಇಂಟು ದ ಶೇಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ದ ಸನ್. ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಶೇಡ್. ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ RBC ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್. pH ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಮಲ್ ಇಂದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು. Okay, so this is example. Desert lizard in example, it is behavioral adaptation. Answer is C. Next, which of the following is not an attribute of population? Attributes of population ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ natality ಇದೆ, mortality ಇದೆ, sex ratio ಕೂಡ ಇದೆ, but carrying capacity is not an attribute of population. Carrying capacity ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? So carrying capacity is a component of logistic growth curve, right? If you remember, logistic growth curve ನ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ carrying capacity ಅಲ್ವಾ? ಅದು that is represented as K. So it will not come under population attribute ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇದು, right? So next one. Which one of the following pairs is not correctly matched? This is about population interactions. Parasitism, Cuscuta, right? Cuscuta is a plant parasite, right? It is a plant parasite. Mutualism, mycorrhiza, correct. Mutualism ಅಂದ್ರೆ mycorrhizal ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫಂಗಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸ್ಟಿಕ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರ್ತದೆ. Wasp and fig, commensalism, correct? Wasp and fig, commensalism. No, it is again mutualism. So this is answer. Idu wrong pair. It is not correctly matched. Clownfish and sea anemone is a example for commensalism. Okay. So Prajwal, answer is a C. Okay. Answer is C. D is right. Clownfish and sea anemone is commensalism. See students, this is also one of the very important topic. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಟೈಪಿಗೆ ಕೂಡ ಏನೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ commensalism? ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್? ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಆ ಥರ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ 2 questions ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. The water soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon and get precipitated as unavailable salts. This process is known as, what are these? These are all the steps
right? Steps involved in what? Humification irbodu, leaching irbodu, mineralization, catabolism are all the steps of decomposition. Decomposition steps idu. Adralli, if inorganic nutrient go down into the soil horizon and get precipitated as unavailable salt, this is nothing but leaching. Answer is B, leaching. Catabolism is different. Catabolism andre enu? Bere bere enzymes, bacterial ಮತ್ತೆ fungal enzymes alla detritus ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು catabolism. Okay, last step is mineralization, where all the minerals are released. Humification is formation of humus. So this what I have given here is about leaching. Next, which one of the following is not a gaseous biogeochemical cycle in ecosystem? Very easy, you know, nitrogen, carbon, water, all these water vapor ide, gaseous form alli ide. Nitrogen, it is there in atmosphere, carbon is there, right? Carbon dioxide agi atmosphere ಹೋಗ್ತದೆ, but sulfur is not a gaseous biogeochemical. ಇದು sedimentary cycle. Okay, sulfur ಇರಬಹುದು, phosphorus ಇದೆಲ್ಲ gaseous ಅಲ್ಲ, sedimentary biogeochemical cycle ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ರಿಸರ್ವಾಯರ್, ಸಲ್ಫರ್ ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ it has a reservoir in the earth crust, so it will not come under gaseous biogeochemical cycle. Next one, Rivet-Popper hypothesis was proposed by. This is from which chapter? This is from diversity chapter, my dear students. Okay, Rivet-Popper hypothesis was proposed by Paul Ehrlich. Okay, ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವನು? From through this hypothesis, this person states that ಒಂದು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇರಬೇಕು, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ದಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್. ಅದು ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಪೌಲ್ ಅಲ್ರಿಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, vehicles with catalytic converter should use unleaded petrol because. ಯಾಕೆ ಅನ್ಲೆಡೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯಾಟಲಿಟಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಇರುವಂತಹ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ಈ ಕ್ಯಾಟಲಿಟಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಲೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ petrol should be unleaded if the vehicle has a catalytic converter. Answer is A. Very easy, right students? Yes. Give an example for an organism used to produce single cell protein. SCP anta nodidiralva, single cell protein. Which is that? Very easy. Again, spirulina. Alva? Spirulina is a organism. Idra jote innond example ide textbook alli. Spirulina, it is a blue-green algae, whereas one more example in the textbook, on the bacterial example ide, that is Methylophilus, right? Methylophilus, Methylotrophus. Methylophilus, Methylotrophus. One more organism which can be used as a single cell protein. Okay. Statins produced by yeast Monascus purpurens act by. Statins ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಸೊ statins are the one cholesterol, blood cholesterol level ಅನ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಅದು ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್, Asmiya, all of you right. Answer is A. Okay. So statins produced by the yeast Monascus purpurens act by competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol. Cholesterol synthesis ಮಾಡುವಂತಹ enzyme ಗೆ competitive ಆಗಿ bind ಆಗ್ತದೆ, then it will stop the functioning of that particular enzyme, then no cholesterol is synthesized. Okay, so A is the right answer. Next, the process of separation and purification of expressed proteins in genetic engineering is called as downstream processing. Okay, genetic engineering ಮೂಲಕ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡುವ, ಅದನ್ನ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ರೈಟ್?
the direct question it is. Use of bioresources by multinational companies and organizations without authorization from the concerned country and its people is called as. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇದನ್ನ ಬಯೋಪೈರಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಯೋಪೈರಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಲ್ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲವು ಜನಗಳು ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅವರ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ನೇಷನ್ ಇಫ್ ದೇ ಟೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ without authorization from the concerned country, that is known as biopiracy. Answer is biopiracy. Bioprospecting anta it is different. Bioprospecting anta andre naturally available resource anna yavado ondu product anna madlikke use ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಬಯೋಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. The stage of suspended development under unfavorable conditions in many zooplanktons is known as. Unfavorable condition ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ zooplanktons ಏನಾಗ್ತವೆ? they undergo diapause. ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಪೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ ತರ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ ನ ಸುತ್ತಲೂ ಥಿಕ್ ಒಂದು ಕವರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಥಿಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ತರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟೆಂಪರರಿಲಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡರ್ಗೋ ರೆಸ್ಟ್, ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಡಯಾಪಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎಸ್ಟಿವೇಷನ್, ಹೈಬರ್ನೇಷನ್, ಯು ನೋ, ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂಡ್ ವಿಂಟರ್ ಸ್ಲೀಪ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Okay, so the pyramid of energy is always upright. Ecology chapter in the question. Pyramid of energy is why it is always upright, you know, right? Pyramid of energy ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ upright ಇರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರವೇ ಇರ್ತದೆ. It will never be inverted pyramid. Why it is so? ಯಾವಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ upright ಇರ್ತದೆ? The reason is the energy is lost as heat at each trophic level during its transfer in a food chain. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಅದನ್ನ 10% ಲಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಎನರ್ಜಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ pyramid of energy is always upright. Okay, so with that we come to the end of this session, students. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದೋಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ದಿವಸ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 1 ವೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾಟ್ ಇವನ್ ಅ ವೀಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9th ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾಕೆ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್? ಒಂದು, ಸ್ಟಡೀಸಿಗೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮ್ಮ ಫೋಕಸ್, ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸಿಗೆ ಚಾನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಸೈಡಿಂದ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಿಂದ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳು, ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಇವಾಗ. ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ, ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆದಿಂದಾಗಿ 1-2 ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಿವಸ ಏನಾದ್ರೂ ಆಯ್ತು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಏನೋ ಹುಷಾರ್ ತಪ್ಪಿತ್ತು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಯು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇವತ್ತಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಈಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್, ಜಂಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಹೊರಗಡೆ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್, ಡ್ರಿಂಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೀಸನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮ್ಮರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಕುಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್. ಐ ನೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಒಂದಷ್ಟು MCQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ವೆಲ್. ಡೋಂಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಭಯ ಬೇಡ, ಆಯ್ತಾ. ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಬೇಡಿ ಇವಾಗಲೇ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಓಕೆ,
have a stress free environmentally ಓದ್ತಾ ಇರಿ. Channelize all your energy towards your study. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟಡೀಸಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲೈಫ್. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರೈಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು, ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೈಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ತಪ್ಪಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಜೀವನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಬಿ ಥಾಟ್ಫುಲ್, ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಓದಿ, ಹೆಲ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸೆಷನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಇರಬಹುದು, TCHR ಟೀಮಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ಎನಿ ಕ್ವೆರೀಸ್, ಡೋಂಟ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು answer all your queries, my dear students. So with that promise, I'm going to end today's session. Thank you so much for attending live. Okay, dear students, see you all in the coming sessions. See you all. Okay.